India's first organic ice cream. Better ingredients, better ice cream. Organic Creamery by Iceberg. Jovika Vijaykumar garu and పేరు పెట్టుకున్నారు కదా. How proud you are to your name. I'm very proud. అందరూ తమిళ్లోనే ఉన్నారు. సో ఫస్ట్ డెబ్యూ నీది తెలుగులో అయింది కదా. సో ఎలా అనిపిస్తుంది? I'm very lucky. వనిత గారి ఫస్ట్ మూవీ కూడా ఎంఎస్ రాజు గారితోనే, అండ్ మీ ఫస్ట్ మూవీ కూడా ఎంఎస్ రాజు గారితోనే. ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇస్ ఇట్ ఎ కోఇన్సిడెన్స్ ఆర్ It just happened, luck wise. Wow. History repeats. సో మూవీ ఎలా జరిగింది ఏంటి? ఏమైనా కష్టపడ్డావా యాక్టింగ్కి, లేదా ఇట్ వాస్ లైక్ ఈజీ ఫ్రీ ఫ్లోయింగ్ అనిపించిందా? ముందేమైనా వర్క్ షాప్స్ చేసావా అదర్ దాన్ యువర్ స్కూల్లో? I had so much fun doing this movie. సో యూజువల్గా ఏదైనా ఫస్ట్ మూవీ అనగానే ఈ ఏజ్లో ఉన్న అమ్మాయిలు లవ్ స్టోరీనో ఇలా చూస్ చేసుకుంటారు. ఎందుకు ఈ స్టోరీ చూస్ చేసుకుని? First movie ఇలా ఉండాలి అని I don't have any preference. Okay. Because an opportunity is an Itself opportunity. an opportunity. So getting the So what is the one life lesson you have learned from your life? you get what you do. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు iDream. దిస్ ఇస్ యాంకర్ లాస్యా రెడ్డి. సో ప్రస్తుతం మనతో ఉన్న గెస్ట్ అందరికీ తెలుసు, లైక్ వర్సటైల్ యాక్టర్ విజయ్ కుమార్ గారు. ఎన్నో తెలుగు మూవీస్లో చేశారు, తమిళ మూవీస్లో చేశారు. ఫ్యామిలీ మొత్తము యాక్టర్స్ అండ్ యాక్టర్స్. శ్రీదేవి గారు కావచ్చు, అటు వనిత గారు కావచ్చు, అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ యాక్టర్స్ అండ్ యాక్టర్స్. అందులో నుంచి 19 to 20 years అమ్మాయి ఇప్పుడు చక్కగా హీరోయిన్ అవ్వడానికి వచ్చేసింది. వనిత విజయ్ కుమార్ డాటర్ జోవికా విజయ్ కుమార్ అనమాట. సో అమ్మాయి ఎంత మెచ్యూర్డ్గా మాట్లాడుతుంది, అసలు ఎటువంటి ఆస్పిరేషన్స్ ఉన్నాయి లైఫ్లో, అండ్ లైఫ్లో ఎన్ని లెసన్స్ నేర్చుకుంది, వీటన్నిటి గురించి కూడా ఒక్కసారి ఈ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది హౌ మెచ్యూర్డ్ షీఈస్ అండ్ హౌ పొలైట్ అండ్ హంబుల్ షీఈస్, అండ్ షీఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బీ అ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్. అసలు తన గురించి అడిగి తెలుసుకుందాము. హాయ్ జోవికా. హలో అండి, నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను, మీరు? ఐఎమ్ గుడ్. తెలుగు బాగా వచ్చా? వస్తుంది. హియర్ అండ్ దేర్ ఐ స్ట్రగుల్ లిటిల్ బట్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఓకే. ఓకే. విజయ్ కుమార్ గారు ఇస్ అ వర్సటైల్ యాక్టర్. సో ఫ్యామిలీ అంతా యాక్టర్స్ అండ్ యాక్ట్రెస్. సో ఒక బాధ్యత అనేది ఉంటుంది కదా, ఎలా ఉండాలి ఏంటి అని. ఇస్ ఇట్ అ హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే if I'm not as good, they'll say, you should know some things, because నా తాతయ్య యాక్టర్, అమ్మమ్మ యాక్టర్, అమ్మ యాక్టర్, lot of my uncles and aunts. So I've grown up watching them. So I think naturally oka responsibility undali, because you know how to behave on set, how everything works. So I think that responsibility you should carry. Someone who I think if someone comes into the industry newly, it might take them some time, understandably, to understand all these things, which is fine. But if you already know, you should carry that responsibility to, have that experience and carry it. సో అంటే 4 fathers నుంచి ఆ యాక్టింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు కాబట్టి, బ్లడ్లో ఉందా యాక్టింగ్, లేదా నువ్వు ఇట్స్ అ టాలెంట్ యూ హ్యావ్ బీన్ evoked for yourself? I won't say it like that. I can't say much about myself. Kani, when I first told Amma that I wanted to act, she was shocked, to say the least. Expect చేయలేదు. ముగ్గురులో నా అన్నయ్య, నేను, ఒక సిస్టర్. సో ముగ్గురులో షీ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మీ టు బీ అన్ యాక్టర్. బికాజ్ అన్నయ్య చాలా చిన్నప్పటి నుంచి నేను హీరో ఒక స్టైల్లో ఉంటారు. అండ్ మై సిస్టర్ ఆల్సో ఇస్ లైక్ దీవా చెప్తాం కదా, అలాంటి. సో ఐ వాజ్ ద క్వయట్ వన్. సో షీ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్. కానీ వెన్ ఐ టోల్డ్ హర్, షీ రియలీ సపోర్టెడ్ మీ. షీ అండర్స్టూడ్. ఫస్ట్ ఒక డౌట్ వచ్చింది, నువ్వేం చేస్తావు, నువ్వు వస్తుంది యాక్టింగ్ అని. షీ టుక్ ఆడిషన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ మీ. షీ ట్రైడ్ అ ఫ్యూ సీన్స్ అండ్ దెన్ షీ సపోర్టెడ్ మీ. ఐ వెంట్ అండ్ స్టడీడ్ ఇన్ Anupam Kher's Actor Prepares in Mumbai. So I did my acting diploma and I worked as an assistant director. అమ్మ ముందు ఫస్ట్ ఆడిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం ఆడిషన్ ఇచ్చా, అది ఇప్పుడు ఒకసారి మా కోసం ఆడిషన్ చేస్తావా? లేదు, now I don't know how it will look. లేదు, ఒక్క చిన్న డైలాగ్ అయినా. లేదు, కొంచెం పెద్ద ఆడిషన్. చంద్రముఖిలో జ్యోతిక మ్యామ్ చేస్తారు కదా, బెడ్ సీను. అది చేశారా?
అదే వావ్! సో బెడ్ ఇది ఇవ్వదా చాలా ఇక్కడికి? చాలా కష్టం కదా అది. షీ థాట్ ఐల్ గివ్ యూ అ హార్డ్ సీన్, లెట్ మీ సీ వాట్ యుల్ డూ, అండ్ మేబీ సమ్హౌ ఐ పుల్డ్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ షీ వాజ్ ఇంప్రెస్డ్ టు సో సీ. ఎలా ఆ రియాక్షన్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆ 'చంద్రముఖి' ఆడిషన్‌లో చూసి మిమ్మల్ని వనిత గారు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు? యాక్చువల్గా మమ్మీ అండ్ మనకి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ షక్లా ఆంటీ, షీఈ్ ఆల్సో, సో ఐ గ్రోన్ అప్ విత్ హర్ ఆల్సో. సో ఇద్దరు యాహ్! కూర్చుని, యాక్టరే కదా 'షకీలా' అవును, గారు. యెస్. సో ఇద్దరు కూర్చుని తీశారు ఆడిషన్. హ్మ్. ఫస్ట్ షక్లా ఆంటీయే చెప్పారు ఈ సీన్ చెయ్యని. సో మై మమ్మీ వాజ్ సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ టు హర్ సేయింగ్, వాట్ ఇస్ దిస్ అక్క, హౌ విల్ షీ డూ ఆల్ దిస్? And after I finished it, they just looked at each other and they were like, okay, you go, I need to talk to her. So I think that helped. ఓకే. సో అసలు నీకు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది జోవిక యాక్టింగ్ చేయాలి అని? లైక్ యూ ఆర్ వెరీ క్వైట్ అన్నావు కదా! వేరే ఫీల్డ్ When చూస్ I was చేసుకుంటున్నావు. young, I was very quiet. హ్మ్. Um, I don't know, I've always, more than acting, I've always watched actors and I've been on set growing up. I've always wanted to be and work on set or in films. That Okay. is something that has always excited me, and the hard work that you see on set, you itself be like, I want to work that hard one day. So I think somewhere along the way I picked it up. యాహ్! So yeah. అంటే ఒకప్పట్లో హీరోయిన్స్ 19 ఇయర్స్‌కి, 16 ఇయర్స్‌కి హీరోయిన్స్‌గా వచ్చేవాళ్ళు. అండ్ ఇప్పుడు అవును. కొంచెం మారింది. లైక్ అవును. కొంచెం చదువుకొని తర్వాత అవును. బట్ అగైన్ నువ్వు మళ్ళీ బ్యాక్ ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అన్నట్టుగా 19 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవ్వి 20 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవ్వక మధ్యలోనే మూవీ స్టార్ట్ చేసేసావు. ఎలా ఉన్నింది? అంటే ఆర్ యూ ఏబుల్ టు పుల్ ఇట్ ఆఫ్? అంటే పీపుల్‌ని డీల్ చేయడం కానీ, యాక్టింగ్ ఇదే కానీ ఆల్ నా దీస్ థింగ్స్. నా అమ్మకి ఇదే చాలా లేటు అని చెప్తారు. అవునా? బికాజ్ అమ్మ హీరోయిన్ చేసినప్పుడు షీ వాస్ 13 అనమాట. 13 ఆబ్వియస్లీ. అండ్ మై గ్రాండ్ మదర్ వాజ్ ఆల్సో హీరోయిన్ చేసినప్పుడు షీ వాస్ 13, 14. సో షీ వాజ్ లైక్ గ్రోయింగ్ అప్, షీల్ సే, వెన్ ఐ వాస్ యువర్ ఏజ్ ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ హీరోయిన్, నువ్వుకి ఏంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏం లేదు అని. బట్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ by 19 I had already uh, completed, like I said, my acting diploma, and I worked as an assistant director also. వావ్! With Parthiban sir. So and I also produced a film. So I was working as an AD. I was doing a lot. So I think I was waiting to get that opportunity. అసలిప్పుడు జోవిక డైరెక్టర్, Director ప్రొడ్యూసర్ లేదు, కైండ్ director. ఆఫ్ లైక్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టింగ్ చేసావంటే AD, యూ ఆర్ AD. ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్, ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్ క్రాఫ్ట్ ఆల్సో. Briefly I did work. ఓకే. So yeah, I was just waiting to finally ప్రొడ్యూసర్ be గా on ఏం screen. చేసావు? తమిళ్లో ఒక మూవీ ప్రొడ్యూస్ చేశాను నువ్వే మమ్మీతో. ప్రొడ్యూస్ చేసావు. అవును. వావ్! సూపర్. సో ప్రొడక్షన్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది అసలు? బికాస్ ఇట్ వాస్ సో కొంచెం మనం ఏంటంటే కమాండింగ్‌గా ఉండాలి అవును. అండ్ పిసినారులుగా ఐ మీన్ మైజర్‌గా ఉండాలి. ఎలా అనిపించింది అది? I had a lot of support because Amma was with me. She was the director, so I think that helped a lot. And కొంచెం కొంచెం కష్టమే, కానీ ఇట్ వాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ అయింది. ఇట్ వాజ్ లైక్ ఐ డిడ్ అ ఫిలిం కోర్స్, సో ఐ లెర్న్డ్ అ లాట్. ఓకే. సో అయితే 20 ఇయర్స్ ఇప్పుడు 21 రాబోతున్నాయా? ఎన్ని డేస్‌లో? August 18th I'll be 21. ఆగస్ట్ 18th 21 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతాయా? I will be 21. అంటే ఈ 20 ఏళ్ళు ఉన్న అమ్మాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దే విల్ బి లైక్ చిల్లింగ్‌గా ఉంటారు అండ్ కాలేజ్ అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంటది. రెక్కలొస్తుంటాయి, ఫ్రెండ్స్ అండ్ బయట ఎంజాయ్ చేయడం ఇలా ఉంటది కదా! బట్ ఈ 20 ఇయర్స్‌కే యూ ప్రొడ్యూసర్‌గా యూ హావ్ టేకెన్ అప్, ఏడీగా యూ హావ్ టేకెన్ అప్, హీరోయిన్‌గా ఒక మూవీ. ఇంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? అరే! తక్కువ ఏజ్‌లోనే ఇంత చేసేస్తున్నాము, కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వాలి అన్న థాట్ ఏమన్నా ఉందా? పాజ్ అవ్వాలి అని, స్లో డౌన్ అవ్వాలి అని? In fact, I'm like I'm doing too little. I want to do That shows more. your commitment. No, I've never felt like that. So నాకేంటంటే ఇంకా చేయాలి, ఇంకా వర్క్ చేయాలి. I want to keep working and doing more and creating new art. So it's something that really excites me. So
అలాంటి ఏం లేదు. ఎంఎస్ రాజు గారు అందరికీ చాలా స్వీటెస్ట్ పర్సన్ ఇండస్ట్రీలో. అండ్ మాలాగా యాంకర్స్, జర్నలిస్ట్ వీళ్ళు కూడా చాలా చక్కగా మన మనిషిలాగా మాట్లాడతారు. సో వనిత గారి ఫస్ట్ మూవీ కూడా ఎంఎస్ రాజు గారితోనే, అండ్ మీ ఫస్ట్ మూవీ కూడా ఎంఎస్ రాజు గారితోనే ఉంది. ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇస్ ఇట్ ఏ కోఇన్సిడెన్స్ ఆర్ పర్పస్ఫుల్లీ? అంటే ఇప్పుడు కె రాఘవేంద్రరావు గారితోనే ఫస్ట్ మూవీ పడాలి అని చాలా మంది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అనుకుంటారు కదా, అలా ఏమైనా కావాలని చేశారా? ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్ కోఇన్సిడెంట్స్లీ అండ్ No, లక్ వైజ్? it just happened luck wise. వావ్. History repeats లాగా. రాజు గారు నాకు అమ్మకు ఈజ్ వెరీ క్లోజ్, ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా. సో వెన్ హీ told అమ్మ అబౌట్ దిస్ మూవీ, ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ I think I was very comfortable to work with him. Like you said, he's one of the Very sweetest sweetest people you person, can yes. find. So set lo I felt so comfortable. Um, యూజువలీ ఒక డైరెక్టర్ సార్ అంటే ఒక భయం వస్తుంది కొంచెం, Obviously, strict గా ఉంటారు. బట్ రాజు గారు ఇస్ ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ దట్ ఇమౌన్స్ respect towards it, but at the same time he gives that comfort with whoever he works with. So I really admired that from him, and I thought that's something I should learn. సో చూడడానికి ఆర్ లుకింగ్ వెరీ సాఫ్ట్ ఇన్ Thank you, నేచర్ thank you అండ్ అండి. వెరీ హంబుల్. అమ్మ కొంచెం ఫెరోషియస్ గా ఉంటారు, లైక్ యునో షీస్ వెరీ స్టబాన్ అనిపిస్తుంది. సో ఈ మిస్ మ్యాచ్ ఏంటి? లేదు, యాక్చువల్లీ ఆపోజిట్ అనమాట. షీ అవునా? లుక్స్ లైక్ దట్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ థింక్ దట్ వే, బట్ అమ్మ ఇస్ వెరీ సాఫ్ట్. అమ్మ, నేను తమిళ్లో కూడా చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను, ఒక చిన్న పిల్లలాగా. షీఈ్ లైక్ ఎ చైల్డ్ అండ్ ఐఎమ్ ద మదర్ ఇన్స్టెడ్. సో షీఈ్ యాక్చువల్లీ ద వెరీ సాఫ్ట్ హార్టెడ్ పర్సన్, అండ్ like I said, she's like a child and I am the opposite to that. అవునా? ఓకే. సో మూవీ ఎలా జరిగింది ఏంటి? ఏమైనా కష్టపడ్డావా యాక్టింగ్కి, లేదా ఇట్ వాస్ లైక్ ఈజీ ఫ్రీ ఫ్లోయింగ్ అనిపించిందా? ముందేమైనా వర్క్ షాప్స్ చేసావా అదర్ దాన్ యువర్ స్కూల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్? No, for this ఈ స్క్రిప్ట్ నేను వర్క్ షాప్ ఏం చేయలేదు. ఓ నైస్. కానీ ఐ హ్యాడ్ సో మచ్ ఫన్ డూయింగ్ దిస్ మూవీ. నాకు కాస్ట్యూమ్ చాలా ఈజీ కాస్ట్యూమ్, ఒక టీ షర్ట్, ఒక స్కర్ట్, అంతేనా? ఒక స్కర్ట్ టీజర్లో వచ్చింది. అండ్ మేకప్ ఏం లేదు, జస్ట్ వెరీ న్యాచురల్. ఇప్పుడు కూడా ఏం మేకప్ లేదు. సో ఇన్ దట్ దాంట్లో అసలు ఏం లేదు. సో ఇంకా రిలాక్స్డ్ గా సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కాస్ట్యూమ్, మేకప్ ఆర్ హెయిర్ ట్రబుల్ ఏం లేదు. హెయిర్ డ్రైయర్ వేసాను, వెళ్ళాను అంతే. సో ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ టు ఫోకస్ ఆన్ మై యాక్టింగ్. ఓకే. అండ్ ఐ హ్యాడ్ ద మోస్ట్ ఫన్ డూయింగ్ దిస్ రోల్. అయితే ఈ ఏజ్లో నాట్ ఈవెన్ ఏజ్కి సంబంధం లేకుండా అమ్మాయిలకి ఫస్ట్ మూవీ అనగానే చాలా అందంగా, గ్లామరస్గా ఇలా కర్ల్స్ వేసుకొని, మంచి మేకప్ వేసుకొని, బ్యూటిఫుల్ క్లోత్స్ వేసుకొని ఉండాలి అని అనిపిస్తుంటారు కదా. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ వచ్చింది నీకు. ఈవెన్ దో యూర్ లుకింగ్ వెరీ ప్రెటీ ఇన్ ఇట్, బట్ ఆ ఫీల్ ఉండిపోతుంది కదా. అదేమన్నా అనిపించిందా, అరే ఇంకొంచెం మంచిగా ఒక మేకప్, హెయిర్ డ్రెస్సర్ ఇలా ఉండి, మంచి క్లోత్స్ ఉండి అలా? నాకేంటంటే ఆ స్క్రిప్ట్కు, ఆ క్యారెక్టర్కి ఏం కావాలో దట్ షుడ్ బీ ఆన్ స్క్రీన్. కాంట్రాస్ట్గా అక్కడ హెయిర్ వేసి, అలా వేసి, ఐ డోంట్, it should be the director's vision should come to life, and it should go along with the character and the film's tone as well. So naku I'm not specific about I should look like a specific way. I want to look like that character whichever movie I do. So I was very happy to do something different. So usually that's like meer cheppin, like how you said, చాలా బ్యూటిఫుల్ గా కాస్ట్యూమ్ అని వేసుకుని అలాంటి వస్తుంది ఫస్ట్ మూవీ హీరోయిన్ రోల్ అంటే. ఇలాంటి రోల్ దొరకదు, సంథింగ్ డిఫరెంట్. సో ఐ వాజ్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ గాటెన్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఫర్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం. ఓకే. సో యూజువల్గా అంటే ఫేస్ చూడగానే చాలా ట్రెడిషనల్ ఫేస్, ట్రెడిషనల్ లుక్ ఉంది. సో అంటే మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్, లైక్ ట్రెడిషనల్ క్యారెక్టర్సే ఇవ్వాలి, నాట్ గ్లామరస్ క్యారెక్టర్స్ అని అనిపిస్తుంది డైరెక్టర్స్కి ఇందులో చూసిన తర్వాత. సో యూ వాంట్ టు బ్రేక్ దట్, ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అన్నట్టు ఉందా? లేకపోతే లైక్ జానర్స్ ఉంటాయి, సాయి పల్లవి గారిని చూసుకున్నట్లయితే అలానే, బికాస్ కొంచెం సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో అలా ఆ కైండ్ ఆఫ్ జానర్లో ఉండాలందా? నో, ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మూవీ ఇండస్ట్రీ అనిపిస్తుంది. No, I want to explore as much as I can. I want more than anything. I want to be a good actor. So a good actor is like water.
ఏ వెసల్లో వేసినానో ఆ షేప్ తీయాలి. సో ఓకే. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ అని ఇదే చేయాలని ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. ఐ జస్ట్ హోప్ ఐ కెన్ గెట్ గుడ్ క్యారెక్టర్స్ దట్ ఐ కెన్ పోర్ట్రే వెల్. యెస్. విజయ్ కుమార్ గారు స్ట్రిక్ట్‌గా ఉంటారా? అమ్మమ్మ స్ట్రిక్ట్‌గా ఉంటదా? ఎవరు స్ట్రిక్ట్‌గా ఉంటారు? ఆయన చూడగానే మాకు భయమేస్తూ ఉంటది. ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ అలాంటి ఫెరోషియస్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు కాబట్టి. సో, వాట్ డు యూ వాంట్ టు సే అబౌట్ తాతయ్య? చిన్నప్పుడు నా అమ్మ చెప్తారు ఎప్పుడు కూడా నా అమ్మ చాలా స్ట్రిక్టు, నా నాన్న చాలా స్ట్రిక్ట్ అని. బట్ ఐ థింక్ న్యాచురలీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ దే ఆర్ డిఫరెంట్. కరెక్ట్. సో నా అమ్మమ్మ వాజ్ నాట్ దట్ వే విత్ మీ. విత్ మై మదర్ అండ్ హర్ సిస్టర్స్ షీ వాజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ అండ్ ఇది చేయాలి రోజు అని. బట్ విత్ మీ షీ వాజంట్ లైక్ దట్. సో she's someone I hold very close to my heart. అమ్మమ్మ. She's one of my favorite people ever. So లేదు అలాంటి లేదు. షీ వాజ్ మనకు అందరికీ ఉంటుంది కదా అమ్మమ్మ అంటే ఒక స్పెషల్ పర్సన్ అని. సో దట్స్ హౌ షీ వాజ్. సో ఎప్పుడైనా అంటే ఫ్యామిలీ అందరిని చూస్తే అందరూ ఒకేలాగే ఉంటారు. లైక్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఫీచర్స్, రైట్? దట్ ఓవెల్ షేప్ ఫేస్ కావచ్చు, చిన్ కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్. మీరు కూడా యూఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ ద సేమ్. సో ఏంటి జెనెటికల్ దిస్ థింగ్ ఏంటి? ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకుంటుంటారా చిట్చాటి? ఏంటి అందరం ఒకేలా ఉన్నాము అని? నాను నా అమ్మ మాట్లాడతాం సమ్ టైమ్స్. బికాస్ నా అమ్మకి చాలా సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. నా చిత్తి పేరు లేదంటే నా పెరిమ పేరు ఏదో దే మిస్ మ్యాచ్ ఈచ్ అదర్. అవును, ఆబ్వియస్లీ. అండ్ ఈవెన్ వెన్ ఐ వాజ్ చైల్డ్ స్కూల్ వెళ్తాను ఎవరికి తెలియదు. బికాస్ ఐఎమ్ జస్ట్ నార్మల్ కిడ్. బట్ with my face shape and my jaw, they'll be like, I've seen you somewhere. I'm like, లేదండి, no, nothing like that. సో కొంచెం ప్రైవసీగా ఉండాలని అనుకుంటారు. No. It's not a big deal that I want to make it a big deal. So it's anywhere you go, my family members, they'll be able to find out who's who's related. Okay. అది ఎలా అని తెలీదు. Because na tataya is even my mama, my grandmother has 3 daughters and my tataya has 2 wives. So na periyamma pillalu kuda na mama and elder aunts, they also look similar. Like they all look related. So step brothers and sisters kuda andaru same untaru. They half siblings but they still look the same. Okay. Maybe it's my grandfather's genes or something. అనుకుంటే they are very dominant genes అనుకుంటా, అంతే కదా? సో ఎలా ఉంటది లైక్ సిబ్లింగ్స్, హాఫ్ సిబ్లింగ్స్ వీళ్ళందరితో కూడా రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉంటాయి? కొన్ని జెలసీస్ అట్లా ఉంటాయా, లేకపోతే ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్లాలెస్, ఆల్ గోయింగ్ గుడ్ అన్నట్టు? Right now at home it's just me and my mom. So day to day we are the ones in the house running the but we're not in touch with my other relatives. But when I was young, yes, we were all close together with my cousins and all. ఇప్పుడు మీ ఓన్ సిబ్లింగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు? నా అన్నయ్య actually he's debuting as a hero now. Oh wow, so Tamil lo very busy. Yeah, he's doing a film Prabhu Solomon sir tho. So he's busy with his own thing. And my younger sister Hyderabad lo, so ikkada chadutundi, she's 12th. ఓకే. సో ఎలా ఉంటుంది రిలేషన్షిప్ అదంతా? ఇప్పుడు హీరోయిన్ అయిపోయావు కదా, చెల్లి టీస్ చేస్తూ ఉంటుందా, అక్క హీరోయిన్ అయిపోయావు ఏంటి? ఒకసారి సెట్కి వచ్చింది, అగతా సెట్కు ఫస్ట్ డే. నేను కూర్చున్నాను, కాస్ట్యూమ్ హెయిర్ ఏం లేదు, కూర్చున్నాను ఎప్పుడు షార్ట్ వస్తుందని. వచ్చింది లోపల వచ్చి నన్ను చూసేసి మా మమ్మీ దగ్గర అడిగింది, ఇదేంటి ఇంట్లో ఉన్నలాగా ఉంది, ఇదేంటి కాస్ట్యూమ్ ఏం ఇవ్వలేదా, నీకు షూట్ లేదా? నేను చెప్పలేదు, ఇదే నా కాస్ట్యూమ్, ఇంట్లో ఇదికైనా బెటర్ గా ఉంటాం, ఇదేంటి కాస్ట్యూమ్ అని అడిగింది. Okay. And then she saw a few scenes that I do, some like you saw in the teaser, some screaming and all that. And she told my mom, ఇదేంటి క్యారెక్టర్ అలాగే ఉంది, సేమ్ థింగ్, jumping and screaming, the same thing she's doing here also. Okay. So she was it's very hard to impress her. జోవికాకి రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్, రియల్ లైఫ్ కాస్ట్యూమ్స్ వచ్చాయి అనమాట. ఐ మీన్ No, I'm growing up I was a very adventurous kid anamata. Okay. So my
everyone who knows how I was as a kid, they'll tell you if they go somewhere, they can just imagine where all I'll be climbing, where all I'll be jumping from. So that it was nothing new for her. ఇట్స్ లైక్ ఫ్యామిలీ అంతా ఏంటంటే మూవీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు, దే విల్ బి వెరీ బిజీ ఇన్ దేర్ స్కెడ్యూల్స్ అండ్ ఆల్. ఎప్పుడైనా మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ ఉండింది? అమ్మ కూడా షీ విల్ బి వెరీ బిజీ, ఇప్పుడు కూడా యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు, షీ విల్ బి ఇంటూ ప్రొడక్షన్, డైరెక్షన్, ఎవ్రీథింగ్. ఎప్పుడైనా అమ్మని మిస్ అయ్యాము ఈ డేస్లో, ఫ్యామిలీ టైం అనేది మిస్ అయ్యామన్న థాట్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఏమైనా వచ్చిందా డ్యూరింగ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్? No, because actually Amma took a break from films anamata. When I was born, she had already left cinema. She was working corporate and she studied and all that. So actually that prime childhood years, she was not shooting or anything. She wasn't away from me, so I was with her all the time. So I don't think I ever missed her much, because she was right there. అక్కడేనే ఉన్నారు ఇంట్లోనే. కానీ when I turned 15, బిగ్ బాస్ అమ్మ వెళ్ళారు మళ్ళీ. సో అప్పటి నుంచి she became getting more movies and series. సో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అవ్వచ్చు అమ్మగారికి, లైక్ బిగ్ బాస్ చేస్తూ ఉన్నారు తమిళ్లో. సో మోర్ దెన్ మిస్సింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ హర్ దట్ ఇప్పుడు షీస్ వర్కింగ్ అండ్ షీస్ డూయింగ్ వాట్ షీ లైక్స్ టు డూ. సో మోర్ దెన్ మిస్సింగ్, ఐఎమ్ హ్యాపీ. సో అమ్మ గురించి చెప్పాలంటే లైక్ షీఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ స్టబర్న్ అని కూడా అనిపిస్తుంది నాకు. సో బిగ్ బాస్ తర్వాత ఎప్పుడైనా బాధపడ్డావా బిగ్ బాస్లో? లైక్ అమ్మ ఏడుస్తున్నప్పుడు కానీ, అమ్మ కొంచెం డల్గా ఫీల్ అయినప్పుడు కానీ, like any kind of such emotional this thing after coming from Big Boss you have shared with your mom? I never felt like, of course as a daughter, when she's away in Big Boss and all, there'll be that missing and all that. But when she cried, which is very rare, మళ్ళీ ఇంకొకసారి వెళ్ళారు ఇంకొక బిగ్ బాస్ షో, అప్పుడు ఏమైంది, ఏదో అయింది. బట్ it's all human emotions, we go through it. So I just let her go through what she's going through. అంటే ఇంత మెచ్యూరిటీ ఎలా వచ్చింది జోవిక? లైక్ ఎమోషనల్ లైక్ కోషంట్ బ్యాలెన్సింగ్ అంతా ఎలా వచ్చింది? I don't know, I've just always, hopefully I am mature, but I've always been that way. So na amma chepte untaru that I am sometimes more mature than she is. ఇదైతే No, I don't know, that's how I've been. సో అమ్మని కన్సోల్ చేసే టైమ్స్ కూడా ఉంటాయి అట్ ఏ టైమ్స్? Yeah. చాలా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చెప్తావు when she was like emotionally sometimes down అయినప్పుడు? ఏదైనా చెప్పాలని ఉంటే I'll give her a stern స్ట్రిక్ట్ లెసన్ ఇస్తాను అమ్మకా. అవును, లెసన్ ఇది ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు, ఇదేంటి ఇదంటి అని. sometimes I just let her be, and when she wants to vent, I just sit and listen. అప్పుడు వింటదంటారా ఇట్లా స్ట్రిక్ట్ లెసన్ ఇచ్చినప్పుడు అమ్మకి? వింటారు. సమ్టైమ్స్ వినలేదంటే ఏదైనా అవుతుంది కదా, అది తర్వాత వచ్చి చెప్తారు నువ్వు అప్పుడే చెప్పావు అని. ఓకే, దెన్ ఐ డోంట్ సే ఎనీథింగ్, ఐ జస్ట్ కీప్ క్వైట్. ఇప్పుడైనా తెలుస్తుంది అన్నట్టు. సో ఎలా అనిపించింది మూవీ ఇండస్ట్రీ? I loved working in Hyderabad. I loved working in Telugu. తెలుగు వాళ్ళు నచ్చారు? అవును నేను తెలుగు కూడా చాలా చక్కగా మాట్లాడుతున్నా. అవునా, థ్యాంక్ యూ. నిజంగానే అంటే క్యూట్. నా అమ్మ, నా తాత, నా నానమ్మ అంటే ఇట్ వాస్ వెరీ క్యూట్ యాక్చువల్లీ. మేము మా అమ్మ, మా నాన్న, మా యూస్ చేస్తాం. ఇట్ వాస్ వెరీ క్యూట్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఎలా అనిపించింది మా హైదరాబాద్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ? I really loved it. Every time షూట్ వస్తుంది, నాకు టికెట్ వస్తుంది చెన్నై నుంచి ట్రావెల్ చేయాలి. ఐ విల్ బీ సో ఎక్సైటెడ్ టు కమ్ హియర్ అండ్ గెట్ టు బీ ఆన్ సెట్, బికాజ్ ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ తెలుగు వాళ్ళు, ఎస్పెషలీ ఇన్ సినిమా ఇండస్ట్రీ, ఇన్ సెట్ అండ్ ఆల్, fortunately whoever I've gotten to work with, all our technicians and all, they're so sweet, they're so kind. The way they call you itself is so sweet. అమ్మ. అవును. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐ థింక్ వర్కింగ్ ఇన్ తెలుగు సినిమా సంథింగ్ ఐవ్ కమ్ టు లవ్ అ లాట్. సో గాజు బొమ్మ లాగా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారా మా తెలుగు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు? దే వెరీ వెరీ కైండ్. చాలా బాగా
you feel good when you're on set. That is something very important. So I always felt nice to be on set with our technicians and our actors. And there's just, you feel like family with them. సో యూజువల్గా ఏదైనా ఫస్ట్ మూవీ అనగానే ఈ ఏజ్లో ఉన్న అమ్మాయిలు లవ్ స్టోరీనో ఇలా చూస్ చేసుకుంటారు. ఎందుకు ఈ స్టోరీ చూస్ చేసుకుని, ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఎంఎస్ రాజు గారు చెప్పారు కదా ఓకే చేద్దాం అనుకున్నావా? యూ హ్యావ్ కన్సల్టెడ్ యువర్ మామ్ అండ్ డిస్కషన్స్ హ్యాపెండ్. నీకు ఎలాంటి మూవీ చేయాలనిపించింది ఫస్ట్ అండ్ నౌ? ఇలా లేదు, ఫస్ట్ మూవీ ఇలా ఉండాలి అని ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రిఫరెన్స్, బికాస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ. సో getting the opportunity is the main thing. So you can't have specifications. కానీ ఈ మూవీ వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ బిఫోర్ 1 year or a year and a half బిఫోర్ షూటింగ్ రాజు గారు చెన్నై వచ్చారు. అప్పుడు వి మీట్ ఆల్ ద టైమ్. సో మా అమ్మ దగ్గర నా దగ్గర చెప్పారు, ఇలా ఒక ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను, ప్లాన్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ రైటింగ్. Because he was traveling a lot and writing a lot for Agatha. He was really putting in the work. And he said, ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది, ఇప్పుడు నేను చెప్పలేదు ఏంటది, కానీ ఒకటి ఉంది, ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ అనమాట. బట్ ఐ థింక్ జోవికా విల్ బీ రైట్ ఫర్ దట్. ఐ థింక్ షీ షుడ్ డూ ఇట్ అని చెప్పినప్పుడు అమ్మ వాజ్ లైక్, whatever you say, okay అని చెప్పారా? అవును, whatever you say, because we trust him a lot, of course. Whatever he says must be the right thing. And at that time we were waiting. I didn't want to act immediately because I was still very young, so I was doing my own other works in the film. So then when shooting started, I heard the narration and I was very excited to get to do a lot of things that you'll see in the movie. So no, I don't have any ilanti undali, love story undali ani ledu. I think I'm grateful oka for performance role ochindi. So that is something that I think I wanted. ఎస్, ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్, వచ్చేసింది. బట్ ఎక్కడో కొంచెం రెమ్యూనరేషన్ గురించి డిస్కషన్స్ కానీ అలా ఏమన్నా మీరు చేశారా లేకపోతే అమ్మగారు చేశారా ఏంటి? No, all that amma handles. And తెలుసా ఎంత రెమ్యూనరేషన్ ఏంటి అని చెప్పొచ్చా? I know, but I don't want to discuss it. Okay. But I'm doing my first film. I'm just because I'm coming from a place of actors doesn't mean I can demand Definitely. something. Of course Because not. you're a Yeah, first, I'm a beginner. yeah. So whatever he felt right, they discussed and we went ahead with it. So I don't have any objections or demanding about the demands. remuneration. Of course not, I can't. So what do you want to do with that remuneration? అది అమ్మ మీకు ఇచ్చేసిందా, నీ ఇష్టం అని చెప్పిందా లేదా షిట్ No, it's all, we're running the house. No, ఖర్చు అయిపోయిందా? no. మొత్తం ఖర్చు అయిపోయిందా? Yeah. There's nothing like అంటే జ్ఞాపకంగా కూడా ఏదైనా కొనుక్కుందాం అని ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా ఆ అమౌంట్? ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ కదా. లేదండి, ఇట్ వాస్ మోర్ అబ్బా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇవన్నీ క్లియర్ చేసాము, ఈ బిల్ అని ఉంది, విల్ జస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద హౌస్. సో ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ సిచ్యుయేషన్ అమ్మది మీది? we're working it out. So amma is also in Tamil. She's doing her films, she's doing her shows and all that. So and I'm also now beginning in Tamil. I've started 2 projects. So it's just more of a, we're running the house and keeping ourselves happy. ఓకే, అందరూ తమిళ్లోనే ఉన్నారు. సో ఫస్ట్ డెబ్యూ నీది తెలుగులో అయింది కదా, సో ఎలా అనిపిస్తుంది? I'm very lucky and I'm very grateful because it is something, because no matter what, na amma telugulo chesaru, amma has done so many big movies. hits. Yes. But still I'm raised in Chennai, I'm mostly Tamil, so it is an opportunity that I wouldn't have gotten so easily, but I did, and I'm very grateful for that, because some Telugu cinema is something very special to me, of course, because of my grandmother. So
I think it's her blessings more than anything that brought me here. డెఫినెట్లీ. సో విజయ్ గారు అండ్ అమ్మమ్మ గారితో క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఉంది. ఎప్పుడైనా స్ట్రిక్ట్‌గా ఉన్నారా ఏదైనా సందర్భంలో? బికాజ్ అందరూ మూవీ ఇండస్ట్రీనే కాబట్టి ఈజీగా స్పాయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ గ్రాండ్ సన్స్, గ్రాండ్ డాటర్స్‌తో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటారు కదా! సో ఎంత వాల్యూడ్‌గా అండ్ సాంప్రదాయంగా, ట్రెడిషనల్‌గా పెంచారు మిమ్మల్ని. ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అమ్మో! చాలా స్ట్రిక్ట్‌గా ఉన్నారు అని? లేదు లేదు లేదు. My mother grew up in a very strict and traditional family because of my tataya and Yes. amamma. So uh, she she gave us, my mother gave us the freedom that every child should have to make mistakes and learn. I think that is the most important. ఎందుకంటే మనం చాలా చెప్తాం కానీ వినాలి కదా. నువ్వు వెళ్ళు, చూడు, దెన్ యూ లెర్న్ ఆన్ యువర్ ఓన్. సో దట్ ఈస్ మై మదర్స్ అంతే. ఫార్ములా. సో పడితేనే నిల్చోగలవు మళ్ళీ. then only you learn. But I don't think we've ever happened to make any mistakes. You like didn't that. took that freedom as a wrong choice. Because that freedom should be used for the right things. Because otherwise it can be taken away from you. And so I think that has always been understood. I don't think it was fortunately they didn't have to tell ilante undali ilante. We grew up with good values and we are carrying that. యా. సో జోవిక క్లవర్ స్టూడెంటా, యావరేజ్ స్టూడెంటా, డల్ స్టూడెంట్, బ్యాక్ బెంచరా? చాలా యావరేజ్ అండి. నేను ఓహో, చాలా చాలా యావరేజా? ఐ వాజ్ బ్యాక్ బెంచర్. అండ్ స్కూల్లో ఒక్క టీచర్కే చాలా స్కూల్ వెళ్ళాను. ఎన్ని స్కూల్స్ వెళ్ళావు? చాలా స్కూల్స్. 10 schools వెళ్ళాను నేను. బికాస్ we were shifting a lot. షిఫ్టింగ్. ఓకే. But any school I go to, any standard I am in, only one teacher will like me. English teacher ku నేను ఫేవరెట్. కానీ ఐఎమ్ వెరీ బ్యాడ్ ఎట్ మ్యాథ్స్ అండ్ స్కూల్లో మోస్ట్లీ ఐ డిడ్ సాంస్క్రిట్. సో నాకు సాంస్క్రిట్ టీచర్ కు ఒక కోల్డ్ వార్ జరుగుతూ ఉంటుంటే ప్రతి స్కూల్లో. నాకు ఏమో ఎందుకు అని ఒక బికాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ అ సబ్జెక్ట్ అండ్ యాజ్ అ చైల్డ్ యుల్ బి లైక్ ఓ ఐ హేట్. సో మీరు కూడా రామభ్య ఇవన్నీ రామ నేను వైల్ రైటింగ్ ఐల్ బి థింకింగ్ ఏంటండి సేమ్ థింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ద సేమ్ థింగ్ and I look at my teacher and my sir and I'll be like, you are making me do this so many things. Yeah, so I wasn't great, కానీ I was good at English, history, civics, social అనుకోండి. Yeah, social I was good. And maths and Sanskrit, ammo, I'm the worst student. So +2 అయిపోయింది. No, actually I didn't complete my schooling. Halfway through I think it was during COVID time. So we switched to online schooling and that didn't work out so great. కోవిడ్ బ్యాచ్ అన్నమాట మీరు. సో నేను చాలా COVID batch ట్రాల్స్ అండి. వచ్చాయి. అయ్యో నేను ఐ ఫెల్ట్ బ్యాడ్. ద ఓన్లీ రీజన్ ఐ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ ఇస్ నా బ్యాచ్ మేట్స్, నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ 10th 12th ఆల్ పాస్ అయిపోయారు. నేను ఆ టైమే ఐ లెఫ్ట్. సో ఐ కుడెంట్ గెట్ ఇట్. ఐ వాజ్ లైక్ అయిపోయేది కదా, ఎందుకంటే ఆ టైంలో అందరూ పాస్ అయిపోయారు. అందరూ పాస్ అయిపోయారు. యావరేజ్ స్టూడెంట్స్, బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్. అప్పుడు మెసేజ్ చేశారు చూసావా అని. ఏం చేసావు అప్పుడు? ఎంతవరకు చదువుకున్నావు మరి? So after during COVID time I was struggling a lot with online schooling. It was not happening. ఎందుకంటే నార్మల్ స్కూల్లే it is very hard to give each child attention అన్నమాట. because our classrooms will be 35-40 students. It's very hard for teachers also to manage so many kids and give attention. So online lo asalu what can you avadu do? You can't blame them also. And I have ADHD, so it was very difficult for me to you have ADHD, yeah, no? So it was very difficult for me to pay attention and understand. And so hyper active ఉంటారు కదా యూజువల్ గా. what are the symptoms ADHD అంటే? kind of every child has a different symptom. Yeah, it changes. It's just attention sometimes it's hard. And there are a few other things like when you're a child you might be hyperactive or not. It really depends on person become to person. totally opposite kada actually. Yeah, it matters. So and then I had a really hard time. So నేను చెప్పాను అమ్మ దగ్గర ఇలాంటి it is not working out and
logically thinking, I know I'm not going to do anything academically that's not my future, because it's not working out. So and I don't want to waste my time and your money also. Inta school ki ichesi again and again doing the same thing, there's no point in it. So I'll correct study. Then she said, then you can study something that you are interested in, that will be your future. అప్పుడు యాక్టింగ్ స్కూల్ Appudu I went to acting school. So I didn't stop learning, I didn't stop school. I just changed the subject and సబ్జెక్ట్. సో ఏ క్లాస్ వరకు అకాడమికల్ గా చదువుకున్నావు, లైక్ ఆల్ అదర్ గర్ల్స్? I completed 8th. ఎయిత్ క్లాస్ చదివావు? Yeah, when I was entering 9th, I was struggling because of Online the and all. online and also some family problems during that time. Yeah. So we were shifting a lot. I was not able to give attention to school because of the family problems. So I was like, idi chudala adi chudala ani oka situation. So బట్ దట్ ఆల్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ మేడ్ యూ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పొచ్చా? yeah, definitely. I think I learned a lot. Things definitely taught me a lot more than I would have being elsewhere. So I'm grateful for those lessons. కోపం వచ్చిందా ఎవరి మీద నా టైంలో? ఇంట్లో వాళ్ళ మీద? It's, I don't want to talk about it much because it's something that is Yeah. అయిపోయింది, yes, చాలా done. రోజు అయింది. బట్ వెరీ హ్యాట్స్ ఆఫ్, ఇంత మెచ్యూరిటీ గెయిన్ చేసుకున్నావు. ఎస్ డెఫినెట్లీ. సో 8th క్లాస్ చదివారు, తర్వాత యాక్టింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళారు, అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఏమైనా అనిపిస్తుండదు, ఏమైనా ఒక కోర్స్ 10th కంప్లీట్ చేయాలన్న థాట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నో, ఇట్స్ నేను ముంబై వెళ్ళప్పుడు I was 16, so I went alone. So I went alone, stayed alone and studied, and I gained a lot of experience. And of course I want to keep doing something, but something in the field of నేనేం చేస్తున్నాను, along those lines I would continue to keep learning. సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరున్నారు? ఇన్ని స్కూల్స్ షిఫ్ట్ అయ్యావు కదా, 10 స్కూల్స్. ఒక ఫ్రెండ్ ఆల్ ది వే యువర్ జర్నీ ఎవరైనా ఉన్నారా? Actually childhood friend అని ఎవరు లేదు, but a lot of my close friends from quite a few schools, they still, we keep in touch and we meet now and then. సో ఇప్పుడు మూవీ చేసావు కదా, హౌ ఆర్ దే ఫీలింగ్ అబౌట్ ఇట్? నాకు అంత ఫ్రెండ్స్ లేదు యాక్చువల్లీ. ఐ హ్యావ్ 3 క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ దట్ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ మై ఎర్లీ టీనేజ్. అందరూ వి లివ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్, సేమ్ విసినిటీ, సో వి గ్రూ అప్ టుగెదర్ అనమాట. సో ద 3 of them are boys and they're like brothers to me. So they're always, you know, they know what I'm doing, they're always very excited for me, so they're my day to day friends. So ఏదైనా ఫిలిం వస్తే I tell them, రా ఇలాంటి ఒక మూవీ చేస్తున్నాను అని, they're very interested to know about what is the script అని, so they're very excited for me. ఓకే. సో జోవికా విజయ్ కుమార్ గారు అని పేరు పెట్టుకున్నారు కదా, హౌ ప్రౌడ్ యు ఆర్ టు టేక్ దట్ నేమ్ నెక్స్ట్ టు యువర్ నేమ్? I'm very proud. I was born with that name, so it's something that is no matter what, that is something, I think your name is something everyone should be proud of, no matter what your name is. Yes. So naturally I'm proud of it because it's my name, nothing else. అండ్ యూజువల్గా నెపో కిడ్ అనే ఒక పేరు మీ మీద పడిపోతుందని ఏమైనా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారా ఎప్పుడైనా ఇన్ ఫ్యూచర్, లైక్ వెన్ యూ బికమ్ అ సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్, నెపో కిడ్, నెపోటిజం, ఈ కైండ్ ఆఫ్ టాక్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్, యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్, ఇర్రివర్సిబుల్ ఆర్ ఇన్ఎవిటబుల్. సో దాని గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా, ఇలా వస్తే ఎలా ఫేస్ చేయాలి? అది వస్తుంది, I know, and it is something that I will not I won't disagree with it. I won't say that it's not true. It is, yes, of course, I do have a privilege, and that is something that I'm grateful for, and at the same time, it's a responsibility to not take lightly. Definitely. That I'll get a lot of opportunities because of it. I won't say no, but it is difficult to get them. But at the same time, to become successful with it and to be very careful and not to misuse it is my responsibility. అండ్ ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ నెపో కిడ్స్ కూడా, రామ్ చరణ్ గారిని చూసుకున్నా, అల్లు అర్జున్ గారిని చూసుకున్నా, అండ్ అటు ఆలియా భట్, వీళ్ళందరినీ చూసుకున్నా కూడా దే ఆర్ ప్రూవింగ్ దెమ్సెల్ఫ్. సో అదర్ దెన్ యాక్టింగ్, ఇంకా ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా లైక్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకుంటున్నారు ఫర్ ద మూవీస్, హార్స్ రైడింగ్, ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, అన్నీ నేర్చుకుంటున్నారు. సో అదర్ దెన్ యాక్టింగ్ ఇంకేమేమి స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నావు?
I'm ఫర్గెట్ అబౌట్ అకాడమిక్స్. I'm I really love I'd really love to learn MMA or kickboxing. Oh, wow. But my mother is like ఇప్పుడు వద్దు because she's scared that I might get hurt or something. But I think soon I'll be starting that. Okay. And I go to my dance classes. and సో I ఏ do డాన్స్ my- ఫామ్, క్లాసికల్ డాన్స్ ఫామ్ నేర్చుకుంటున్నారా? లేదు అండి ఇది నాకు ఒక చాలా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం నా లైఫ్. ఏంటో ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం? ఏంటంటే నా అమ్మమ్మ, నా అమ్మ, నా ఆంటీస్ అందరూ క్లాసికల్ భరతనాట్యం డాన్సర్స్ అన్నమాట. ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు 3 years నుంచి నా అమ్మ చెప్తారు, 3 years నుంచి నేను భరతనాట్యం చదివాను, నేను భరతనాట్యం నేర్చుకున్నాను. నా అమ్మమ్మ డాన్సరు, అందరూ ఎవ్రీవన్ దేర్ ఆల్ క్లాసికల్ డాన్సర్స్. నాకు అస్సలు రాదు భరతనాట్యం చిన్నప్పుడు. ఒకసారి వెళ్ళాను, ఒక 2 weeks వెళ్ళాను. ఐ వాజ్ క్రయింగ్ అండ్ ఐ కేమ్ బ్యాక్, నా కాలు ఇట్స్ హర్టింగ్, నాకు వద్దు వద్దు అదేని వచ్చేసారు. సో నౌ ఇట్స్ టూ లేట్ టు లెర్న్ క్లాసికల్. నేను చెప్పాను నా అమ్మ దగ్గర, నన్ను కూడా ఒక 3 years అప్పుడు పంపిస్తే ఐ కాంట్ సే నో. హౌ విల్ a 3-year-old toddler say no? I would have gone and learned. So now by now I would have been a great Bharatanatyam dancer, hopefully. But I always feel a little envy, not jealousy, but envy when I see Bharatanatyam and I went to PSBB school in Tamil Nadu, which is it's a very everyone is a Bharatanatyam dancer or a singer in that school. So I always felt envy when I saw few of my friends, because they look so cool. More than anything, it is such a beautiful art form. But బట్ వన్ థింగ్ ఏం తెలుసు, మీరు భరతనాట్యం నేర్చుకోకపోయినా భరతనాట్యం నేర్చుకున్న వాళ్ళ ఫేస్ లో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఉంటుంది. యూ గాట్ ద ట్రెడిషనల్ లుక్ డెఫినెట్లీ. అండ్ నిజంగా నేర్చుకుంటే దట్ విల్ బి యాడెడ్ కాంబో అనిపించింది. చెల్లి నేర్చుకుందా లేకపోతే చెల్లి కూడా నేర్చుకోలేదు? షీ లెర్న్డ్ అది కూచిపూడి ఆంధ్ర క్లాసికల్ కూచిపూడి వెళ్ళింది. ఎప్పుడు 3-4 years అప్పుడు. నేను నన్ను 9 years లో ఎందుకు పంపించారు, 3 years లో పంపించాలి కదా అని. ఐ మిస్ దట్ ఛాన్స్. ఓకే, సో క్లాసికల్ డాన్స్ రాదు. బట్ of course for cinema I go to in Chennai Sandy Master ఉన్నారు కదా, సో Sandy Master's dance class I go. ఓకే, ఇలా ఎంతవరకు డాన్స్ ఫ్లెక్సిబులా? చాలా బాగా చేస్తారా డాన్స్? యూ ఫీల్ లైక్ యా రైట్ మూవ్స్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ మూవ్స్ అని అనిపిస్తుంటుందా డాన్స్ లో? I'm learning dance. I keep going to classes. I'm not the greatest I'm not so great, but I think I have to give myself a little credit. I'm not bad. Okay. I'm good. సో వన్స్ లైక్ మూవీ వచ్చింది, సక్సెస్ అయ్యింది, నెక్స్ట్ మూవీస్ లైనప్ ఉన్నాయి, ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ సైన్ చేశారా తమిళ్లో అండ్ తెలుగులో? అవును, తమిళ్లో ఇప్పుడు ఒక 2 projects I have signed and we've just started shooting one. సో అందులో గ్లామరస్ రోలా? ఐ మీన్ టు సే బ్యూటిఫుల్, నాట్ లైక్ మంచి కాస్ట్యూమ్. Yeah, it will be different. I'm actually whatever now these 3 projects that I have, the Agatha and the Tamil one, whatever I'm doing, it is completely different anamata. So hopefully I think I'll be completely different. In Agatha lo ilanti oka fierce character chala, and the one that we're shooting now I can't say too much about it, but it'll be a complete girly like shy types. But the character is completely chala different దీంట్లోంచి. And the other one that we're talking different. also, it is completely different. So I'm happy that I'm not doing the same thing. సో లక్ అనుకుంటా, మంచి క్యారెక్టర్స్, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఇనిషియల్ టైంలోనే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. మీరు వచ్చినవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారా, పికీగా చూస్ చేసుకుంటున్నారా? We're very careful. So actually for the past 3 years Amma has been talking to a lot of scripts, have been వస్తే ఉంటుంది చాలా ఫిల్మ్స్, కానీ అమ్మ is very careful and she filters it out, and when a nice project వస్తున్నప్పుడు we listen to the story and we decide. సో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఎప్పుడైనా ఏమైనా చేశారా యాక్టింగ్? లేదు. అసలు ఇంత ఆపర్చునిటీస్ ఉండే కదా, వై డోంట్ యూ ట్రై చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా? ఎందుకు అప్పుడు మూవీస్ చేయలేదు? డైరెక్ట్ గా హీరోయిన్ నే ఆన్ స్క్రీన్ లో కనిపిద్దాం అనుకున్నారా ఏంటి? లేదు, అలాంటి లేదు.
I think it just worked out that way. It was not Okay. a conscious decision. బట్ ఇప్పుడు ఇది రైట్ డెసిషన్ అనిపిస్తుంది కదా డైరెక్ట్గా, అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చూసి చూసి ఉంటే మేబీ కొంచెం మొనాటనీ వచ్చేదేమో, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఒకటే ఫ్రెష్ ఫేస్. Maybe that helps. Okay. Because I'm a new person for the audience. So audience ki na oka kotta face kada. Okay. So maybe that might help. సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఇలా ఉండాలి డౌన్ ద లైన్ 5 years తర్వాత అన్న ప్లాన్ ఏమైనా ఉందా ఇప్పుడే? ఇప్పుడు ఏంటంటే August 14 కదా రిలీజ్ అవ్వాలి. అవుతుంది. అండ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వీకెండ్ ఏం ప్లాన్ అని నాకు తెలీదు. నెక్స్ట్ వీకెండ్ ప్లానే తెలీదు. ఇప్పుడు షూటింగ్ డేట్స్ ఏంటని చూస్తున్నాను అంతే. ఐ డోంట్ థింక్ టూ ఫార్ అహెడ్. ఓకే. ఎవరైనా ఇన్స్పైర్డ్ హీరోయిన్ ఉన్నారా ఇలా ఉండాలి ఈ కైండ్లో ఉండాలి అని? No, but I will say one of my favorite actors is Sridevi garu. So growing up, I've heard a lot of stories because Amma Maku and Ammaku chala close actually. So Amma grew up alongside her. So I've always heard ఆయన స్టోరీస్ అన్నీ చెప్తూ ఉంటారు చిన్నప్పటి నుంచి. పపిక ఇది చేశారు అది చేశారు అని. సో అండ్ ఐ లవ్ హర్, ఆబ్వియస్లీ ఐ లవ్ హర్ ఫిల్మ్స్ as well. Definitely. So, she's one of my favorites. Now you can see that Janvi Kapoor is taking her highness. So ఎలా అనిపిస్తుంది? How do you feel about it? Like I'm a big fan. I love watching her films. I think one of her favorite. I actually really liked Gajan Saxena that she did that movie. I really loved that movie. ఓకే. సో ఈ హీరోతో యాక్ట్ చేయాలి అన్నది ఏమైనా ఉందా తమిళ్లో కానీ తెలుగులో కానీ? లైక్ ఎనీ పర్టికులర్ థింగ్ లైక్ దాట్? బికాస్ ఇప్పుడు అందరూ పెద్దవాళ్ళే నీకంటే, యువర్ బేబీ. ఎలా ఉంది? ఏమైనా ఉందా? లైక్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? అలాంటి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ. ఐ Nothing. డోంట్ నో. అలాంటి లేదు. Of course, but if I do get a big opportunity, I would be the first person to say yes. ఓకే. But I think right now in the industry also there's a transition period anamata. Chala new actors are coming in. So you never know. డెఫినెట్లీ. అంటే ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ గుర్తుగా ఏమీ తీసుకోలేదు, లైక్ ఎవ్రీథింగ్ స్పెంట్, బిల్స్ పే చేశాను అన్నారు. ఫ్యూచర్ అంటే నెక్స్ట్ వీకెండ్ ఏం చేస్తానో తెలియదు అంటున్నారు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ గుడ్, మైండ్ఫుల్గా ప్రెజెంట్లో ఉన్నారు. అంతేనా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ లైఫ్ ఫిలాసఫీ ఇలా ఉండాలి లైఫ్ అన్న థాట్ ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉందా? జస్ట్ గో విత్ ద ఫ్లో. No, I don't have any life philosophy అన్ని. చాలా పెద్ద మాటలు అవన్నీ. No, I have my own lessons and నా principles ఉన్నాయి. And my own manners and my own things that how I should be. I think life is something, there's a very famous quote, no? Life doesn't come at you, it comes from you. So I think if you be the way you want your life to be, then naturally life will be the same. ఓకే. So that's all. సో వాట్ ఇస్ ద వన్ లైఫ్ లెసన్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ లైఫ్? చాలా లైఫ్ లెసన్స్ ఉన్నాయి. I think you get what you give. That is one of the main things that I've learned. That's it. Ante. Do you believe in karma? Absolutely believe in karma. Good and bad karma. And I think the more good you do, the more good karma you earn. డెఫినెట్లీ. అండ్ ఈవిల్ ఐ చాలా మంది నమ్ముతూ ఉంటారు. నరదృష్టి ఇలా మంచిగా రెడీ అయితే ఎవరైనా చూస్తే ఈవిల్ ఐ వచ్చేస్తుంటది. డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్? In లైక్ evil eye, yes. ఏదైనా ఇన్సిడెంట్స్ ఉండేనా అట్లా? బికాస్ బిలీఫ్ ఉంది అంటే సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఉంటుంది. No, that's ఇంట్లో తెలుగులో ఏం దిష్టి తీస్తారు. దృష్టి, తమిళ్లో దృష్టి తీస్తారు కదా. సో చిన్నప్పటి నుంచి నా అమ్మమ్మ నా అప్పత్త అందరూ దృష్టి చేస్తారు. ఐవ్ సీన్. తీయలేదంటే ఏమవుతుంది, ఐవ్ సీన్. సో యా, ఇట్ హ్యాపెన్స్ అలాట్. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్లో కూడా బయో ఏం లేదు, ఒక ఈవిల్ ఐ ఉంటుంది, ఒక ఎలుంచంబలం లెమన్ ఉంటుంది, లెమన్ రెడ్, ఒక పీకాక్ ఉంటుంది. ఓకే. మిర్చీలు ఏమి ఉండవు కదా. గుడ్ ఐడియా. యాడ్ చేయాలి. రెడ్ చిల్లీ, సాల్ట్ షేకర్ యాడ్ చేసి. సో అలాంటి మూవీనే స్టార్ట్ చేసావు ఫస్ట్. ఏంటి ఏదైనా సంబంధం ఉందా ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నిటికీ? లైక్ అన్నీ అవే వచ్చాయి, వీళ్ళు తర్వాత ఇది బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఇట్లా. డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ దట్?
I believe it exists, definitely. బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఉంది అనుకుంటున్నారా? Definitely, it does exist. I've seen a lot of experience and chala unnai. I've seen a lot. Not to me personally, Yes. touch wood, but to a lot of people that I know and close people I've seen. And It happens, it it works, happens and a lot. people It is definitely, very, yeah, it's destroying yeah, the. it happens. And very briefly, chinnapdu we lived in Mysore anamata. So Mysore ku degara there is one town where black magic is very famous. Yes. So we've heard a lot of stories and seen. So it is definitely something. ఏమో కాదు, ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ టు బి టేకెన్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ అండ్ బీ కేర్ఫుల్. సో ఈ మూవీలో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ విల్ ఫీల్ దట్. ఓకే, సో బ్లాక్ మ్యాజిక్ని ఇవి నమ్ముతారు కాబట్టి దేవుడికి కూడా అంతే భక్తి ఉంటుంది కదా. అవును. సో ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ గాడ్ అండ్ డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్? I absolutely believe in God, and I have my own relationship with God, and I've grown up multicultural. Yes. So I've gone to Christian schools, I've gone to Hindu schools, and I've grown up around a lot of Muslim friends. And my own house, we believe in Buddhism. So I have my own relationship with each god. But my favorite has to be Vishnu Perumal. So yeah, Definitely. He's Okay. very close to my heart. Yes. So any spiritual kind of journey started with, you are very young, yeah, I know that, but still now kids are also into spiritual so that they will protect their aura. Yeah. So అలా ఏమైనా ఉందా స్పిరిచువల్ జర్నీ లాగా you No, I wanted just to? believe in God, and అంతే. and I have my own relationship with my gods. So, but I am Do you talk with definitely- God? Of course, మాట్లాడుతుంటాడు? I think if ఏం అడుగుతుంటావు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్సనల్? no, I don't ask. That is my thing. I don't ask. Super. I just say thank you. So but in the last 1-2 years, the more that I've started growing up, I think um, I've started noticing Changes. I've started noticing what God can do more. కృపాస్. Yeah. And I've so hopefully it continues to stay with me. Definitely an absolute talking to you, Thank Jovika, and you're way matured than your age, and absolutely very happy. Especially, I'm feeling very happy for Vanita garu now. She's got an amazing daughter, yeah. I will tell her that. Yes, definitely, she will be watching this video. Yes, very all the best, and definitely I can say congratulations. It's going to be a big hit, and very very all the best for your future. Thank you so much. Yeah, thank you. And for more videos, Please subscribe to iDream channel. Subscribe to iDream Media. Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team అందరికి హ్యూజ్ కంగ్రాచులేషన్స్. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.